Great. So let's start our lecture for today. So I'm here with Olga, who's a health coach and a life coach. So as I told you before, لما اجي اقول who's كذا يبقى انا بديلك وصف عن الشخص ده اللي احنا بنقوله بالمصري اللي بيعمل كذا كذا. يبقى هنا who's my best friend, who's مثلا working as كذا كذا. فانا بديك information، فدايما لما استخدم who بعرف ان انا هقول لك وصف عن الشخص ده. اوكي، يبقى اقول لك اسم شخص وبعد كده اقول لك who's كذا، فاعرف ان انا هوصفه لك. يبقى هنا who's a health coach and a life coach. a life coach أو a life coach، الاثنين صح. A life coach. So you've talked. احنا اتفقنا مش you have، نقول you've talked a lot about. التي جت ما بين two vowels فقريناها كأنها ر، واتفقنا في السيشنز ان احنا بننطقها ر. تلاقي نفسك دايما بتقول بترول لسانك وانت بتتكلم ر. نفس الفكرة. a lot about يبقى التي كأنها ر. things we should do. احنا اتكلمنا كتير عن كذا كذا، فدي جملة تكتبوها في الورقة بتاعتكم بتاعت النوتس. لما اجي اقول لك احنا اتكلمنا كتير عن كذا كذا في حياتي، فانا احفظ الجملة دي، فمش هفكر كتير. We have talked a lot about this idea. We have talked a lot about كذا كذا. A lot about things we should do, but what about stopping doing things? But what about? but كأنها همزة في الآخر. what about كأنها ر. التي كأنها ر لأنها جت ما بين two vowels، والتي اللي في آخر about نطقناها كأنها همزة. يبقى هنا but what about stopping ال ing الجي في الآخر مش بننطقها. doing things or breaking bad habits. or breaking مش breaking الآن بنيجي عندها وبنعمل stress. الآن بنيجي عندها وبنعمل إيه؟ بنعمل stress للكلام. يبقى هنا or breaking bad habits or breaking إيه؟ bad habits. Bad habits. That's the hardest thing. ده اتفقنا كأنها دي A. the hardest thing. هنا التي اللي في hardest مش هننطقها، هنخليها لحد الأس بس، فأقول لك that's the hardest thing. right مش right، أقول لك right. That's the hardest thing, right? So what's your هنا بقى ما قالش what is your. الكلمة دي كأنها مش موجودة، أو الجملة دي كأنها مش موجودة خالص. يبقى هنا قالها إزاي؟ what you. خلينا نسمعها تاني. Your advice habits. That's the hardest thing, right? So what's your advice? what you يبقى هنا كأنها what is your هتبقى what's your advice for giving up for sugar. giving up مش giving up. giving up sugar or alcohol. by the way alcohol متاخدة من الكحول اللي عندنا بالعربي عادي جدا، عشان كده متاخدة الكحول تحسناها بالعربي اللي هي الكحوليات. or alcohol or obsessive behavior معناه ان حد بيكون عنده سلوك هوسي، زي لما حد يكون بياكل اكل كتير، او مثلا عارفين لما نبقى قاعدين في الشتاء مثلا، بس ده مش obsessive behavior، بس بالنسبه لي obsessive behavior، فنفسك جعان كتير زياده عن اللزوم، تاكل زياده عن اللزوم، فانت فجاه لقيت نفسك بقيت obsessed بحاجه معينه او مهووس بحاجه معينه. يعني في ناس بتبقى مهووسه بالعاب، ناس بتبقى مهووسه باي حاجه، فدول بيبقى اسمهم عندهم obsessive behavior، سلوك هوسي. اوكي، obsessive behavior. يبقى هنا ايه obsessive behavior. things like that لما اجي اقول لك حاجات زي دي، يعني مثلا حد يكون عنده سلوك هوسي او الحاجات اللي عامله زي كده، يبقى هنا things like that. well actually مش actually، مفيش actually خالص. actually كأنك بتقول act، هي اصلا قدامك كلمه كأنها مكتوبه act، فانت تطقها act عادي جدا. actually
I am not. هنا زي ما قلت لكم she's from Russia، يعني هي من روسيا أصلا. ف you can hear الأكسنت بتاعتها بتسليب out. يعني إيه بتسليب out؟ يعني بتخرج كده من غير ما تاخد بالها. أوكي، فهي مش بتتكلم 100% American accent، وده طبعا حاجة مقصودة علشان تكونوا متعودين على كل أنواع الأكسنت. Suggesting that people. suggesting مش suggesting. أوكي، suggesting ده people. مش هقول لك people، ممكن أقول people عادي، بس أحسن أقول people fight مش fight with themselves. with مش هقول with، هقولها with themselves كأنها دي themselves. People fight with themselves and they avoid إن أنت تتجنب. so لما تيجي تقول أنا I'm going to avoid مثلا playing PlayStation مثلا، أنا هتجنب إن أنا ألعب PlayStation، فهنا دي اسمها avoid. or break anything. يعني إيه break anything؟ هنا بيقول لها أنت إيه رأيك عشان break the bad habits. فبقول لها إحنا سوري، هي بتقول له إن إحنا مش محتاجين إن إحنا نavoid إن إحنا نتجنب أو إن إحنا نبريك أي حاجة أو نكسر أي حاجة because they avoid or break anything because that would. هنا قالت that would عشان هي مش زي ما قلت لكم fully American. that's why ساعات بتنطق الجمل كاملة. constitute violence against yourself. that would constitute. يعني ايه constitute؟ يعني هيشكل تشكيل. فدي هناخدها، الكلمة دي حلوة جدا، نستخدمها في الرايتنج ونستخدمها في speaking. constitute لأن هي كلمة advanced. يبقى هنا that would constitute violence against yourself. يعني ايه violence against yourself؟ يعني ده يعتبر عنف ضد نفسك كده.
Guys, can you hear me now? Guys? Hello? Yes, we're hearing Is you. it better now? Okay. So, can you tell me what is the last part that you have heard? إيه آخر حاجة سمعتوها؟ I guess constitute, right? That what Yes, constitute. violence, yeah. Violence about yourself. Great. Perfect. So, خلونا نكمل. Great. يبقى هنا آخر حاجة سمعناها that what constitute violence against yourself. ممكن أقولها yourself أو ممكن أقولها yourself. yourself يعني على طول that would constitute violence against yourself. yourself يعني مش هركز في your مش هقول لك your لا yourself على طول. Self. And I'm a student of Marshall Okay. Rosenberg. And she says and I am a student of Marshall. وزي ما قلت لكم في مكان في أمريكا ما بيقولكش student بينطقش الأس أس في أول الكلمة بينطقها الشين student ممكن أقولها كده ممكن أقولها student عادي of Marshall. who يبقى هنا developed a قلت non-violent اسم الشخص وبعد كده أقول اللي عمل كذا. يبقى هنا كلمة who بتدل على إن بقول لك الشخص اللي عمل الذي who developed a non-violent. يعني إيه non-violent؟ يعني حاجة مش عنيفة non-violent communication system. طيب ممكن أقول لك communication system. communication وممكن أقول لك communication. يعني السي لما بيجي بعدها كلمة أو سوري حرف الأو بننطق السي والكلمة اللي بعدها أو الحرف اللي بعده ما بننطقش الأو خالص فبقول لك كم. يعني مثلا مش هقول لك conversation أو مش هقول لك conversation أقول لك conversation كم communication أو ممكن أقول لك communication بس هنا دي قالتها communication لأن هي زي ما قلت لكم روسية فدايما الأكسنت بتاعتها بتسلب out يعني بتتقال من غير ما تقصد. So instead of taking away the bad, instead of مش instead of taking away the bad instead of taking away the bad يعني بدل ما نتخلص أو يعني إحنا في حد بيعمل سلوك مش حلو أو سلوك مش عاجبه فبدل ما إن إحنا ناخده خالص أو نتخلص منه إحنا ممكن نعمل إيه؟ you add أنت something تضيف good. حاجة كويسة في روتين حياتك بدل ما إن أنت خلاص أنا مثلا شخص بحب أعمل كذا 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 وده بيعتبر obsessive behavior فأنا عايزة أعمل حاجة تريبليس البيهيفير ده فبدل ما أشيل الحاجات دي خالص وتأثر على حياتي وتخلي حياتي ما فيهاش بالانس ابتدي إن أنا أضيف حاجة زيادة وأخلي الحاجة دي موجودة. فاهماني؟ يعني أنا أوريدي الحاجة دي موجودة في حياتي بس أضيف حاجة زيادة. مع الوقت eventually هتلاقي الموضوع بيبتدي إن أنت إيه بتركز على الحاجة الجديدة اللي عاجباك وبتنسى القديم. So you find exciting. exciting. يعني أنت exciting بس ممكن نقولها exciting زي ما اتفقنا تي جت ما بين two vowels فبننطقها كأنها ر. exciting وطبعا ال ing في الآخر ال g دي مش بتتنطق. So you find exciting. fun new habits. طيب ممكن نقولها new وزي ما اتفقنا ممكن نقولها new habits that will naturally substitute. طب يعني ايه substitute ان هي تبدل او تاخد مكان حاجة تانية. يعني زي ما قلت لكم انا دلوقتي بعمل behavior او حاجة معينة انا مش راضي عنها فبدل ما تيكت خالص واتخلص منها وتسبب لي بعد كده مشاكل انا اضيف حاجة زيادة وبعد كده الحاجة الزيادة دي تكون ممتعة بالنسبة لي وأنا بحبها الحاجة دي هتاخد مكان الحاجة اللي مضايقاني فهتتبدل من غير ما أخد بالي يبقى will naturally substitute.
okay, so for example مش example كأنك بتقولها أو في الآخر. let's say دي بقولك تعالى نقول إن أنا بعمل كذا، يعني تعالى نتخيل مثلا إن أنا عملت كذا كذا. let's say you watch too much TV. طيب to اللي هي بالاثنين او، في ناس كتير مش بتبقى عارفه الفرق ما بين كلمه so و to بالتو او. to دي لما بنيجي بنستخدمها بكون بتكلم على حاجه سلبيه، يعني حاجه فيها حاجه سلبيه. بمعنى ايه؟ يعني مثلا don't eat too much chocolate، ما تاكلش شوكليت كتير. دي شكلها سلبي، حاجه سلبيه. ما ينفعش اقول لك oh she's too beautiful. ممكن اقولها كسلانج، وكسلانج ان انا لما بستخدمها معناه ان هي جميله بشكل انا مش متحمله. اوكي she's too much beautiful، بس الاحسن الصح طبعا في اللغه ان انا اقول لك she's so beautiful. اوكي يبقى هنا في حالات to دايما بنستخدمها بشكل سلبي. this is too bad، this is too كذا. انما so ممكن استخدمها في الحالتين، ان هي حاجه ايجابيه وحاجه سلبيه. this is so good، this is so bad. ما ينفعش اقول لك this is too good. لو جيت قلت لك this is too good في سلانج بيقولوه this is too good to be true. يعني ايه too good to be true؟ يعني ده حاجه حلوه قوي لدرجه ان هو صعب ان انا اصدق ان هي واقع. too good to be true. Okay. I don't know what is going on today, guys. Just a minute. Well, now, is my voice clear? Sorry, but we don't have a share The screen. screen, yeah. Yeah. Yeah, I guess this is better now. Okay. So لما اجي اقول لك حاجه فيها too much معناها ان هي حاجه بشكل سلبي. You watch too much TV, You watch too much TV. or you're addicted to your smartphone. Or you're، مش هقول لك you are، you're addicted to. You're addicted to. طيب أنا ممكن أقول لك addicted to كأنها كلمة واحدة. ممكن أقول لك addicted to your smartphone. Okay? You would try to, maybe play outside or do something. Maybe play outside. ده اسمها Maybe play outside. طيب maybe play outside أو ممكن أقول لك outside. Okay. يبقى هنا في قاعدة احنا اتفقنا عليها ان انا لما اجي اسمع حد بيقول الكلمة كاملة ده مش معناها ان هي بتتنطق كده، معناها ان هي ممكن انطقها بمزاجي بشكل كامل وبمزاجي ما انطقهاش بشكل كامل. فممكن اقول لك outside او ممكن اقول لك outside. Or do something like that. Or do، مش do something like that. Well, you can Well, you can. طيب كلمة can دي بالنسبة لي مهمة جدا في الأمريكان accent إن أنتوا تعرفوا الفرق ما بين I can و I can't. مهمة قوي إن أنتوا تعرفوها. طيب أول حاجة لما أجي أقول لك أنا أقدر إن أنا أعمل حاجة، بالطبيعي بالإنجلش لما أجي أقول لك I can do كذا. طيب ولما أجي أقول لك أنا ما أعرفش أعمل حاجة أقول لك I can't do كذا. يبقى هنا can و can't.
بس في الأمريكا أو لما تيجي تسمع دلوقتي إن إحنا لما بنسمعهم حرف التي ده دايما بيعاملوه معاملة وحشة، دايما بيشيلوه من آخر الكلمة. فأنا هعرف أفرق إزاي ما بين I can و I can't لو الاتنين نطقهم واحد؟ ما لو شلت التي فالاتنين نفس الحاجة، can. طيب هنا بيقول لك الصح لما اجي اقول لك انا مش هعرف اعمل حاجه معينه اقول لك I can كانك بتقول I can أنا استطيع. انما لو عايز تقول انا هقدر اعمل حاجه معينه فبقولها I can do it. I can كاف نون can، افتكروها دايما كده كأنها can. اوكي، يبقى هنا لما اجي اقول لك I can't do it I'm sorry تعرف ان انا قصدي ان انا مش هقدر اعمل كده. انما لو جيت قلت لك I can do it فتعرف ان انا هعرف اعمل الحاجه دي. يبقى هنا well you can develop مش you can develop. تعالوا نسمعها تاني. Maybe play outside or do something like that. Well, you can develop a lot of new habits. Develop a lot of new habits. You can develop a lot of new habits. And see what works for you. And see مش هقول لك and see. Okay, and see على طول. And see لا and see. What works for you. طيب خلونا احنا كده خدنا 1 minute. تعالوا ناخد النوتس على ال 1 minute دي. اوكي. But so far guys كله واضح ولا في أي question؟ خلونا نعمل شير للسكرين. Okay, so I'm here with Olga, who's a health coach and a life coach. So you've زي ما انتوا شايفينها مكتوبة you've مش you have. You've talked a lot. يبقى هنا a lot وبعد كده about جاية ما بين two vowels فنطقناها كأنها ر. A lot about things we should do. But what about ر برضو two vowels. What about دي همزة. Stopping doing things or breaking bad habits. Like that's the okay hardest. That's the hardest thing or the hardest thing, right? Okay. What is هنا بقى what is your advice؟ احنا قلناها what's your advice؟ what's your advice؟ بدل ما اقول what is your what's your advice for giving up sugar or alcohol or obsessive behavior, things like that. Well actually كأنها act وش ليه. I am not suggesting that people fight with themselves أو ممكن نقولها themselves. يعني ممكن ننطق الاثنين them كأنها دي ممكن ننطق them عادي. And they avoid or break anything because that would constitute violence against yourself. ده هيعتبر violence against yourself. violence يعني عدائية. okay against yourself يعني كأنك يعني معنى صح كده ان انت بتضغط على نفسك زي ده المعنى يعني بتاعها. I am a student of Marto مش مهم اسمه بيته who developed a non-violent communication system. يبقى كلمة who بنيجي بعدها بنشرح الشخص ده عمل ايه. who developed a non
violent communication system. So instead of taking مش هنقول instead of taking away the bad, you add something good. So you find exciting new habits that will naturally substitute يعني هتاخد مكان الحاجة التانية. substitute. Okay, so for example. Let's say خلينا نقول إن أنا ممكن أعمل كذا. Let's say you watch too much TV. You're addicted to. You're addicted to your smartphone. You try to maybe play outside or do something like that. طيب يبقى هنا ده الترانسكريبت بتاع البارت اللي احنا أخدناه ال1 minute. خلونا نكمل. Okay, let's see. Great. And one of the things that I discovered for myself, maybe play outside. Like play outside. Or do something like that. well, you can develop يبقى هنا you can مش you can. You can develop a lot of new habits. a lot of new habits and see what works for you. وتشوف يعني انت ممكن تشوف كذا new habit. يعني انا مثلا بعمل حاجة معينة مش عاجباني، هبتدي مثلا اروح الجيم، اروح اشتغل في كذا كذا، واشوف اني اكتر حاجة من اللي انا بعملها مفيدة، واللي مفيد اكمل فيه. يعني الحاجة اللي قدرت تبدل لي البيهيفير اللي انا مش راضية عنه ده، هي دي الحاجة اللي انا اكمل فيها. يبقى هنا and see what works for you. يعني see what works for you يعني شوف ايه اللي نفع معاك. see what works for you. and one of the things يعني واحدة من الأشياء أو حاجة من الحاجات. يبقى هنا دي برضو تحفظها. زي ما قلت لكم الحفظ للجمل الكاملة هيفرق معاكم فرق كبير جدا في listening, speaking, and writing. يعني مثلا لما أجي دلوقتي أنا بكتب essay واجي أقول لك one of the things، فطبعا مهمة جدا. ممكن أقول لك substitute، حلوة جدا استخدمها. فاهمني؟ ففي كذا حاجة أنا لو حفظتها هتفرق معايا باقي السكيلز. ف pay attention guys. that I discovered myself. طيب يعني I discovered for myself يعني حاجة أنا اكتشفتها بنفسي. I discovered for myself. Okay. طيب for myself أنا اكتشفتها لنفسي، يبقى هنا زي ما بقولك I discovered، أو ممكن أقولك I discovered for myself. For myself is that willpower. يعني ايه willpower اللي هي قوة الإرادة. willpower الW مش موجودة مش عارفة ليه. willpower يبقى دي تحفظوها تكتبوها في الورقة عندكم بتاعت النوت. willpower is a very finite resource. طيب يعني finite resource يعني لما اجي اقول لك ان انا لو عندي قوة إرادة، فقوة الإرادة بتاعتي دي finite resource يعني حاجة محدودة، يعني مش هتكمل معايا على طول. ففي ناس ممكن تكون في الأول كده عندها قوة إرادة وبعد كده بتحبط. فعشان كده بيقول لك willpower is a very finite resource. ففي حاجة أنا اكتشفتها بنفسي. I have discovered for myself. أو I have discovered myself يعني اكتشفتها بنفسي برضو. that willpower قوة الإرادة حاجة محدودة جدا. It's a very finite resource. We don't have very finite resource. We don't have infinite amount of willpower. يعني infinite العكس بتاعت ايه اللي احنا قلناها قبل كده. infinite يعني حاجة ملهاش نهاية. amount of willpower يبقى الحاجة اللي هي اكتشفتها ان willpower او قوة الإرادة دي حاجة محدودة جدا، ما عندناش كمية مهولة ملهاش حدود
من قوة الإرادة. فأنا لو هعتمد على قوة إرادتي بس فأكيد you're going to fail. Infinite amounts of willpower, so we need to use it very sparingly. So we need to use it very sparingly. Sparingly يعني باقتصاد. Sparingly. حلوة قوي الكلمة دي برضو إن أنتوا تستخدموها بإيه؟ تستخدموها في الwriting وفي الspeaking. So we need to use it very sparingly. On short distance. على فترات قصيرة. يعني أنا هقعد أستخدم قوة الإرادة بتاعتي دي لو اعتمدت عليها واتكلت عليها اتكال كلي بعد كده هزهق. فأنا ما عنديش كمية مش محدودة من قوة الإرادة، فأنا لازم أستخدم قوة الإرادة بتاعتي دي باقتصاد على فترات قصيرة. Short distances, it's not for marathon. It's not for marathons. Marathons اللي هو الماراثون. يعني أنت كأنك بالظبط مش بتجري في ماراثون. فاهمني؟ أنت محتاج إن أنت تاخد الحاجات step by step. وما اقعدش بقى إن أنا لازم أعمل مش عارفة إيه وأقعد بعد كده بتبقى انتكاسة فظيعة يعني. So what I suggest ممكن أقول لك what I أو ممكن أقول لك what I. when you زي ما قلت لكم يعني already قلت لكم إن هي she's Russian يعني هي أصلا روسية فلهجتها مش أحسن. are establishing When you're establishing a new habit. طب يعني ايه establishing a new habit؟ يعني ابتديت أعمل habit جديدة. فinstead of مثلا أجي أقول لك I've decided to مثلا have a new habit. ممكن أقول I've decided or I'm going to establish a new habit. يعني establish a new habit يعني إن أنا أبدأ عادة جديدة. فدي برضو أحفظها كجملة زي ما هي. أحفظها كجملة إيه؟ أحفظها كجملة زي ما هي. Great. a new habit that you feel that is the right habit for you. That you feel that it's the right habit for you. You need to use a little bit of willpower. You need to use a little bit of willpower. أنت محتاج إن أنت تستخدم كمية قليلة جدا من قوة الإرادة. Okay. To repeat it enough times. To repeat it enough times. يعني تبتدي تعيدها كذا مرة. يبقى هنا عشان يبقى عندي حاجة أو حافز إن أنا أقدر أكمل بيه ما ينفعش إن أنا أقعد أضغط على نفسي كتير بعد كده تلاقي نفسك استنفذت الويل باور بتاعتك. And usually magic number is. And usually magic number. Usually مش usually. Usually. Magic number is 21 days. Usually magic number is 21 days. 21 days. تمام هي 21 هي 21 الاثنين صح. Really? 21 days? Really 21. So هنا بيتكلم the Americans have 21 days. Why 21? I have no idea but طيب I have no idea معناها ان انا ما عنديش اي فكرة انا ما اعرفش ليه. ممكن اقولها I have no clue ما عنديش اي فكرة. يبقى هنا ثانية واحدة اكتبها لكم على الواتساب. I have no clue. I have no clue معناها ان انا ما عنديش اي فكرة. يبقى instead of saying I have no idea ممكن اقول لك I have no clue. تبقى advanced أكتر. yeah, but this number keeps popping up. This number keeps popping up يعني ان هو بيظهر. يعني لما تيجي تقول مثلا الحاجة دي بتفضل تظهر لي كتير يبقى هنا popping up. This number keeps popping up from different traditions in East. Traditions in East طبعا هي يعني العادات في East. Okay. In East and West and West في الشرق والغرب and also مش هقول لك and also ممكن أقول لك and also psychology مش psychology لا psychology كأنك بتقول college psychology. اوكي طيب خلونا ناخد النوتس بتاعت البورد ده.
So أول حاجة, so for example, let's say that I watch too much TV or you're addicted to your smartphone. You try to maybe play outside or do something like that. Well, you can develop a lot of new habits and see what works for you. One of the things that I discovered for myself is that willpower is a very finite resource. We don't have على طول infinite amount of willpower. So we need to use it very sparingly on short distance. It's not for marathons. يعني ده مش marathon زي ما قلت لك. So what I suggest when you're establishing a new habit that you feel that is the right habit for you, you need to use a little bit of willpower to repeat it enough times, usually magic power, magic number. مش هقولك magic الجي هنا بنطقها كأنها دي جي. magic في دي silent هنا مش واضحة sorry. magic number is 21 days. really مش really لازم بقك كأنك بتقول oh really 21 days. Why 21? I have no idea. ممكن أقول لك I have no idea. I have no idea. But this number keeps popping up from different traditions in East and West, and also psychology. And I saw it in my own practice that it works. طيب guys, do you like to just end the session now ولا حابين ناخد مثلا نص ساعة زيادة كمان as you like؟ وحابين ان السيشنز بتاعت listening تكون ساعة او اكتر يعني على طول. Write it down guys. Okay, so احنا ممكن ناخد تلت ساعة كمان. ممكن بعد كده نخليها ساعة وتلت. هو بس اللخبطة اللي حصلت خلتنا ما كناش عارفين ناخد الحاجات زي ما احنا عايزين. فالنهاردة كده كإكسبشن ناخد تلت ساعة كمان and that's it. Okay. Are we gonna contain an S? Yes. Yeah. هنكمل الفيديو لحد الآخر. Okay. زي ما قلت لكم دي كانت بس عشان النهارده كان في لخبطة. بعد كده بإذن الله هنظبطها مش هيكون في اللخبطة دي. خلونا نكمل. So psychology, and I saw it in my own practice that it works. it works. Fascinating. Fascinating مش fascinating. Fascinating. ممكن أقول لك fascinating بس صح أقول لك fascinating. التي جاية ما بين إيه؟ ما بين two vowels فكأنها ري. خلاص عرفنا القاعدة. Fascinating.
in East and West, and also psychology, and I saw it in my own practice that it works. Fascinating. So what about like, So what about see ما بين two vowels. let's say you want to give up Let's say لنفترض ان انت عايز to give up sugar. يعني ايه to give up sugar؟ يعني ان انت ما تستخدمش او تتخلى عن السكر. Let's say you wanna give up sugar. مش هقول لك you want to, you wanna. Let's hear it again. fascinating. So what about like, let's say you want to give up sugar. يانا. كمان هنا قالها يانا. عشان كده دايما تخلي بالك ان هم بيتكلموا بسرعة. اوكي؟ فلازم نخلي بالنا من الموضوع ده جدا. Or you want to give up يانا عشان في يو فحسستك كأنك بيقول لك يانا give up sugar. تعالوا اكتبها لكم في النوتس على طول عشان ايه تكون قدامنا دايما. يانا just a minute. So fascinating. So what about like let's see Yana. Okay. Yana. And it doesn't work. I don't know what is going on. This session is a bit confusing. I don't know what is going on. Yana. Yes, finally. So let's say Yana give up sugar and Yana give up smoking or something like that. يبقى هنا you wanna تبقى Yana. Say you want to give up sugar, or you want to give up smoking or something like that. Or something like that. بنقول you wanna أو يانا كأنها كلمة واحدة. You know, a physical substance. A physical substance. Substance يعني مادة. So خلونا نسمع دي. Up sugar or sugar. Fascinating. So what about like, let's say you want to give up sugar, or you want to give up smoking or something like that, you know, a physical substance. Do you have any tips for that? Do you have any tips for that? Do you have any tips for that? Yes, one of their easiest things One of their easiest things to do is incorporate fermented food. incorporate يعني دمج. incorporate حلوة جدا برضو ان احنا نستخدمها في writing. Write it down guys. Incorporate fermented food. طب ايه fermented food؟ عارفين الاكل اللي هو بيبقى عامل زي متخلل او ان هو حاجات بتتساب لفترة طويلة اسمها fermented food لما الاكل يكون متخلل او بيتساب لفترة طويلة. That break up biochemical. اللي هي الكيمياء الحيوية. biochemical. Dependency on sugar. Or dependency يعني الاعتماد. dependency. وافتكروها من كلمة strong independent woman. اوكي فهنا dependency الاعتماد نفسه on sugars, alcohol and some other addictive substance. مواد addictive substance يعني مواد اللي هي بتبقى مدمنة أو بتدمن. addictive substance اللي هي المواد. addictive اللي هي الحاجات اللي بتدمن. So when I work with people who are recovering from any kind of addiction, لما أنا بشتغل مع أي حد من الناس اللي بتتعالج أو بتتعافى
من أي نوع من أنواع الأدكشن أو الإدمان. بس تقريبا الفيديو قرب يخلص فاحنا خلصوا النهارده. recovering from any kind of addictions. They don't have to be and they don't have to be substance addiction. substance addiction يعني على مواد معينة زي المخدرات وكده. substance addictions. Fermented foods help a lot. fermented foods. طب ليه هنا قال foods مع إن food مش بتجمع؟ تعرفوا ليه هنا قال foods مع إن كلمة food مش بتجمع؟ ممكن write it علشان down. نوع الأطعمة. exactly perfect. عشان كذا نوع من أنواع الأطعمة. فهنا بنقول foods. Okay, can you give some examples of fermented food? So can you give some examples of fermented foods? Well, absolutely. If you just chop طيب if you just chop up لما تيجي تقطع الخضار فده حلو قوي لما تيجي تتكلم عن أي حاجة عموما عشان أنا حاسة sorry guys any kind of vegetable. يبقى هنا ده كويس Absolutely. جدا عشان أنا حاسة إن if you vocabulary دي نفسها إن إحنا لما بنيجي بنستخدمها تيجي تحكي تقول أنا قطعت مش عارفة إيه الفيجيتابلز فتيجي تقول لك I cut the vegetables بس الصح إن أنا أقول chop up. Can you give some examples of fermented foods? Well, absolutely. If you just chop up any kind of vegetable, let's say it's cabbage Let's say cabbage and carrot. and So you cut it up. You cut it up يعني إن أنت تقطعها. Okay. And you massage it يعني إن أنت تعمل له مساج بالسولت يعني تمسكه كده وتدهن فيه السولت دي اسمها massage it with salt. massage it with salt and some and some spices. spices يعني تحط عليه السبايسز اللي هي التوابل spices يعني توابل until their juice comes out. their juice المية اللي بتنزل من الفاكهة لما بتيجي إن أنت تعملها مثلا زي الإيه في حاجة معينة مش فاكرة كانت إيه هي مثلا بتيجي تعملها كده بتنزل البتاع بتاعتها أوكي فهي دي اسمها their juice. Until their juice comes out and you press it down. So and you press it down يعني بتضغط عليه لتحت press it down. So all the vegetables. all the vegetables are covered with its own. Yeah, so all the vegetables are covered with its own juice. Juice. 3 days later, you have 3 days later, you have perfect fermented, okay? perfect fermented sauerkraut. Yeah, sauerkraut اللي هي الحاجات اللي هي زي المخلل اللي بيتباع يعني مثلا هتلاقي دايما وانت ماشي في اي هايبر ماركت هتلاقي مثلا كرنب مخلل مش عارفه ايه مخلل اسمه sauerkraut هي كلمه اصلا المانيه يعني sauerkraut. Wow, that's great. So could you just buy like sauerkraut or vinegar or something? طيب هو بيقول لها دلوقتي يعني احنا بدل ما نعمله في البيت ممكن نشتريها وخلاص or vinegar اللي هو الخل or something like that. Something like that? Like would that work? Like without work يعني من غير الشغل ده كله. Would that work? الترجمة هنا غلط المفروض without work. Or vinegar or something like that? Like would that work? Well, unfortunately لسوء الحظ. it wouldn't because most of their crowds that you buy is pasteurized. most of their crowds that you buy are عارفين الحاجات اللي هي مبستر اللي هي الحاجات اللي بتتحط في المية الساقعة وبعد كده تتحط في حاجات سخنة اللي هي البسترة عموما يعني. crowds that you buy is pasteurized. Which does not give you their probiotic okay probiotic activity. كل الكلمات الجديدة guys لازم write it down. خلونا نسمع report تاني.
a physical substance. Do you have any tips for that? Yes, one of their easiest things to do is incorporate fermented foods that break up biochemical dependency on sugars, alcohol, and some other addictive substances. So when I work with people who are recovering from any kind of addictions, they don't have to be substance addictions, fermented foods help a lot. Okay, can you give some examples of fermented foods? Well, absolutely. If you just chop up any kind of vegetable, let's say it's cabbage and carrot, so you cut it up, you massage it with salt and some spices until their juice comes out, and you press it down so all the vegetables are covered with its own juice. 3 days later, you have perfect fermented sauerkraut. Wow, that's great. So could you just buy like sauerkraut or vinegar or something like that? Like, would that work? Well, unfortunately, it wouldn't, because most of their krauts that you buy is pasteurized, which does not give you their probiotic activity, and a lot of it is fake sauerkraut. Fake sauerkraut. Fake sauerkraut. What I mean by that, اللي أنا أقصده بده what I mean by that ممكن تستخدمه في speaking و writing. write it down في الورقة بتاعتكم. what I mean by that اللي أنا قصدي بيه، يعني معنى اللي أنا بقوله. if there was no bacterial activity, Okay, if there was no bacterial activity and their taste comes from vinegar, and their taste comes from vinegar اللي هو الخل, you do not get these benefits. you do not get these benefits. You do not get these benefits. Wow, that's good to know. Well, that's good to know. I think though part of the problem though I think I know part of the problem now. Though حلوة جدا، فكروني guys إن أنا أشرحها لكم، تفرق معاكم جدا في الإنجليش. in و though عايزة أشرح لكم الاتنين. was even myself thinking like, oh, I'm Even myself thinking like أنا كنت بفكر، يعني حتى أنا نفسي كنت بفكر thinking like, oh, I'm not going to cut up a bunch of I'm not gonna cut up a bunch of. احنا اتفقنا a bunch of من السيشن اللي فاتت، يعني مجموعة من cabbage and carrots and wait 3 days. and wait 3 days. It's like, it seems like it's too much work. It seems like too much work. كأنه مجهود زيادة عن اللزوم. Okay? Well, it might be, and Well, it might be. And maybe you can visit a friend. maybe you can visit a friend who is doing that, or if you have access to If you have access to farmers market, or some natural organic stores. organic stores, they may provide something that is not They may provide something that is not pasteurized and prepared the right way. So كده guys الفيديو خلص بتاع النهاردة. ناخد آخر part إن احنا نقول النطق بتاعه. Can you upload the script on Google Drive? Yes, okay, sure. Like fast food? I guess it's not like fast food. Something totally different, Sarah. Yeah. So guys, خلونا نكمل آخر part. احنا كده الفيديو خلص. خلونا نكمل آخر part نقراه. Okay. So أول حاجة زي ما قلنا fascinating. So what about, like, let's say يانا، كان هنا نحط يانا كأنها أصلا عايزاك تقولوها كأنها كلمة واحدة. You wanna ما حسيتش إن أنت غيرتها أو خليتها كلمتين. Okay, let's say you wanna give up sugar, or you wanna give up
smoking, or something like that. You know, a physical substance. Physical substance. Do you have any tips for that? Yes, one of their easiest things to do is incorporate fermented food. Incorporate. Okay? Incorporate. Fermented food that break up biochemical dependency on sugar, alcohol, and some other addictive substance. يعني احنا لو حطينا incorporate fermented food اللي هو بيساعد ان هو بيبريك اب او بيفتت البايوكيميكالز اللي بتعتمد على الشوجر والالكوهول، لان انت لما بتيجي بتعتمد على حاجه معينه او مدمن حاجه معينه ففي بايوكيميكال بتربطهم ببعض، ففي حاجات fermented بتخلي الحاجات دي تتفكك من بعضها فتخليك تتخلص من الايه addictive substance او الحاجات اللي تخلص من الحاجات اللي انت كنت مدمن عليها. So when I work with people who are recovering from any kind of addiction, they don't have to be okay substance addiction. مش لازم تكون substance addiction، يعني مش لازم تكون مثلا مخدرات، مش لازم تكون alcohol، مش لازم تكون حاجة ملموسة يعني. Fermented food helped a lot. Okay, can تاني you give me. هنا بقى مش هنقولها give me، نقولها give me. Give me examples of fermented foods. Absolutely. If مش if. You just chop up يعني تقطع any kind of vegetables. Let's say cabbage and carrot. You can cut it up يعني تقطعها. You massage it with salt and some spices till their juice comes out. You press it down so all the vegetables are covered with its own juice. 3 minutes later, you have perfect fermented sauerkraut. Wow, that's great. So could you just buy sauerkraut or vinegar or something like that? Like, would that work? Well, unfortunately, it wouldn't, because most of their kraut that you buy is pasteurized زي ما قلنا pasteurized يعني حاجة مبسترة which does not give you their probiotic activity. A lot of it is fake sauerkraut. What I mean by that, if there was no bacteria activity and their taste comes out from vinegar, you do not get this benefit. Wow, that's good to know. I think though, okay, part of the problem though is even myself thinking like, oh, I'm not gonna okay, cut up a bunch of cabbage and carrots and wait 3 days. Like, it seems like too much work. يبقى too much work يعني حاجة سلبية زي ما اتفقنا. too يعني حاجة بتكون سلبية. too much work. Well, it might be, and you know, maybe you can visit a friend who's doing that. Or if you have access to farmers market or some natural organic stores, they may provide something that is not pasteurized and prepared the right way. Oh, that's a good idea. That's a good idea. هنا نطقك النهري. Okay, well, thanks a lot. That was some really good advice. مش good advices، مش حاجة اسمها كده. Good advice. Very welcome. So guys, I guess كده السكريبت واضح، الليكتشر كانت واضحة. Do you have any question؟ لا، هو كان بيتكلم في though وبعد كده اتكلم تاني وقال though.
فهي لما اتقالت في الترانسكريبت تحس ان هي اتقالت ورا بعض، بس هي ما اتقالتش ورا بعض. Okay. I guess كده everything's clear. Please send us the link of the video to keep listening to it. Guys, أنا هبعت لكم اللينك بتاع الشانل بتاع اليوتيوب already، علشان لما تيجوا تخلصوا أو لما نيجي، خلينا نقفل الريكورد الأول.